এটা হচ্ছে চ সাউন্ড। এই যে এই সাউন্ডটি হচ্ছে চ সাউন্ড। এই চ সাউন্ড দিয়ে আমরা ওয়ার্ড গুলো করেছি। তো চলুন আমরা উচ্চারণ করি। চ, চিপ, চ, চিপ, চ, choose, চ, choose, চ, change, চ, change, চ, chat, ch, chat, ch, shake, ch, shake, ch, challenge, ch, challenge, ch, choke, ch, choke, ch, cheat, ch, cheat, ch, chase, ch, chase, ch, cheat, ch, cheat, ch, chalk, ch, chalk, সরি এটা হচ্ছে ছ, child হবে, child। একটা জিনিস এখানে লক্ষ্য করুন যে আমরা প্রত্যেকটা ওয়ার্ড বলার সময় ছ সাউন্ডটাকে বলছি, এর পাশে কিন্তু আরো অন্যান্য সাউন্ডও আছে। এই প্রত্যেকটা লেটার মিলেই এক একটা সাউন্ড হয়। তো এটা আমরা আমাদের শুনে শুনে এই সাউন্ড গুলো মিলিয়ে মিলিয়ে উচ্চারণ করব। তো পরবর্তী সাউন্ডটা আমরা যাই। পরবর্তী সাউন্ডটা হচ্ছে জ, জ সাউন্ড। এটা হচ্ছে জ সাউন্ড। জ, joke, জ, joke, জ, join, জ, join, জ, job, জ, job, তারপরে জ, joke, জ, joke, জ, judge, জ, judge, জ, jumble, জ, jumble, জ, jump, জ, jump, জ, justify, জ, justify, জ, jeer, জ, jeer, জ, jeopardize, জ, jeopardize, জ, jerk, জ, jerk। এভাবে করে আমরা এই জ সাউন্ডটাকে উচ্চারণ করব। জ সাউন্ডের সাথে সাথে শব্দগুলো উচ্চারণ করব। এরপর হচ্ছে স, স সাউন্ড। স, slate, স, speak, স, stand, স, speak, স, stand, স, swim, স, swim, স, say, স, say, স, sell, স, sell, স, select, স, select, স, see, স, see, স, smell, স, smell, স, smoke, স, smoke,
স স্পেল স স্পেল। এভাবে করে আমরা স সাউন্ড দিয়ে এই শব্দগুলো উচ্চারণ করব। তারপর হচ্ছে জ সাউন্ড, জ জ জু জ জু জ জু জ জু জ জুন জ জুন জ ডিসক্লোজ। এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করুন, এখানে আমরা জ সাউন্ড কিন্তু প্রথমেই থাকতে হবে তা না, এটি শব্দের শেষেও থাকতে পারে, শব্দের মাঝখানেও থাকতে পারে বা প্রথমও থাকতে পারে, যেটাই হোক জ সাউন্ড কিন্তু আমরা আমরা ফোনেটিক সাউন্ডের ভিতর দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, আপনারা একটু খেয়াল করে আপনারা দেখতে পারবেন যে প্রত্যেকটা সাউন্ডের ব্যবহারের সাথে সাথে জ সাউন্ডেও কিন্তু এইগুলোর ভিতরে আছে। তো আমরা আবার উচ্চারণ করি, the disclose the displays the the displays the authorize the authorize the erase the erase the accuse the accuse the freeze the freeze the advertise the advertise the expose the expose। এভাবে করে আমরা জ সাউন্ড দিয়ে এই ওয়ার্ড গুলো উচ্চারণ করব। তারপর হচ্ছে শ, এটা হচ্ছে শ সাউন্ড, শ মিশন শ মিশন শ অ্যাকশন শ অ্যাকশন শ position স position শ vacation sh vacation sh fashion sh fashion sh pressure sh pressure sh cushion sh cushion sh ration sh ration sh mansion sh mansion sh motivation sh motivation sh graduation sh graduation। এটা হচ্ছে শ শ সাউন্ড, এটা এই সাউন্ডটিকে এভাবে বলতে হয় শ। আর উপরে যেটা শিখেছি সেটা স। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে স আর এটা হচ্ছে শ। এরপরে এই শ সাউন্ডে শব্দগুলো উচ্চারণ করব।